Hello and welcome to Mobil presents না থামার গল্প। আমি নাজিবা বাসায় আছি আপনাদের সাথে এবং আজকে আমরা সেলিব্রেট করছি ইন্টারন্যাশনাল উইমেন ড্রাইভার্স ডে। আমরা দেখছি গত কয়েক বছর ধরে স্টিয়ারিং হুইলের পিছে নারীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে and this is a great sign of freedom, independence and confidence. আজকে আমাদের সাথে এমনই একজন কনফিডেন্ট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট নারী আছে আলোচনায়। Please welcome CEO and co-founder of ShareTrip, Sadia Haq. Hello and welcome to the Daily Star. Thank you so much for having me. আচ্ছা তো আপনার কাছে প্রথমেই জানতে চাই let's talk about freedom on wheels. So আপনি ড্রাইভিং করছেন অনেক দিন ধরে as far as I know. So মানে প্রথমবার যে আপনি ড্রাইভিং করেছেন what was that experience like এবং what emotions did you feel? Did it give you a sense of freedom? For sure, কারণ ড্রাইভিং ফর ফিমেলস ইন বাংলাদেশ ইজ সামথিং যেটা আসলে খুব বেশি ওপেনলি ডিসকাস করা হয় না। আমরা যখন বড় হয়েছি ইট ওয়াজ নট সামথিং অন দ্য এজেন্ডা লিস্ট যে ড্রাইভিং শিখতে হবে, যেটা বাইরের অনেক দেশে হচ্ছে গিয়ে ইটস আ ম্যান্ডেটরি থিং। সো ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ অ্যান অপশনাল থিং, আচ্ছা জানতে পারলে ভালো, না জানতে পারলে কোনো লোকসান নেই টাইপের একটা ব্যাপার। Added skill, right. So first time behind the wheels was something, it was like I was on a কি বলে Marvel movie টাইপের কিছু একটা আর কি, যে মানে the sheer freedom, the space that you're taking or the ability to drive individually by yourself. So ওই জিনিসটা I think gave out a lot of free spirit and that really wowed me at that point of time. মানে একটা তো আছে সব সময় নিজেদেরকে একটু ছোট মনে হয় না যে একজনের উপর ডিপেন্ড করতে হবে to take me from one place to another. আমার ড্রাইভিং শেখার পিছনে ইন্টেনশন ওটাই ছিল, কারণ আমি কোথাও যেতে গেলে দেখা যাচ্ছে হয় আমার শফারের উপরে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে অথবা আমার হাজবেন্ডের উপর ডিপেন্ড করতে হচ্ছে। আই নিড টু নো অ্যাবাউট দেয়ার স্কেডিউলস বিফোর আই প্ল্যান মাই ওন। তো সেখান থেকে মনে হলো, এবং ওয়ার্স্ট ব্যাপার যেগুলা স্ট্রাগল হিসেবে আসছিল যে ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি, যে থাকে না মেডিকেল ইমার্জেন্সি হয়, আই হ্যাভ 2 kids at home, হঠাৎ করে কিছু একটা লাগলো, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার অপশন টু গো আউট আদার দেন calling someone in for help or something. So তখন মনে হলো যে না, let's give it a try, let's see. So first step, 2 step, এবং আমার জার্নিটা শুরু হয়েছিল যে I used to drop off my daughter at school, এবং তাকে তুলতে হতো আমার 2.5 ঘন্টা পরে। So 2.5 ঘন্টা কি করব? So 2.5 ঘন্টা was my tutorial time when I used to drive along and everything. So it paid off at the end of the day, I would say. How long has it been since you've been driving? A couple of years. I didn't start that early, কারণ আমারও হচ্ছে গিয়ে কিন্তু ওই যে দরকার নেই, কেউ না কেউ তো নিয়ে যাবে, কি দরকার, ঢাকার রাস্তা ইজ আ ক্রেজি জার্নি, পারবো কি পারবো না। সো ওই জিনিসগুলো থেকে ইট ওয়াজ কোয়াইট লেট বিফোর আই স্টার্টেড। ওই যখন দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে মনে হয় না যে না এইবার কিছু একটা করে দেখাতেই হবে আর কি। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য টাইম অ্যাকচুয়ালি আই স্টার্টেড। Right. Now I wanted to ask what motivated you to drive, and like you said it was the craving for the independence that actually led you to that. But did it have anything to do with your daughter as well? Yes, to some extent, because আমার কাছে মনে হয় যে like my mother does not know how to drive, and so I got, when I was raised up, আমার কাছে ওই জিনিসটা ছিল যে না, মা তো করছে না তার মানে আমারও দরকার নেই, হয়তো something of that sort. But the situation has changed, era change হয়েছে। So এখন কিন্তু প্রত্যেকটা ছেলেদেরকে আপব্রিঙ্গিং ইজ আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থিং, আই উড সে। মেয়েদের আপব্রিঙ্গিংটা কিন্তু আরো ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে অ্যাজ আ মাদার অফ 2 daughters, রাইট? সো আমার কাছে মনে হয় যে দ্য মোর এক্সাম্পলস আই ক্যান সেট ফর মাই গার্লস, দ্য বেটার ইট ইজ ফর দেয়ার ফিউচার। সো ওই জায়গাটাতেও আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ কাইন্ড অফ আ prestige and an ego issue for me, যে না মেয়েদেরকে দেখাতে হবে। So my daughter is now, elder daughter is, she's turning 13. Oh wow. She started driving now. Oh, so lovely. ও এখন যেটা করে, ও হচ্ছে স্কুল থেকে আসার সময় ছোট ছোট maybe a couple of blocks আর কি, জাস্ট ফ্রন্টে একটু চালিয়ে যাচ্ছে, থামছে, ব্রেক করা। সো ওই এনকারেজমেন্টটা, ওই ফিয়ার ফ্যাক্টরটা কিন্তু তখন থাকছে না। So by the time she's 16 she'll be more than confident to drive around the whole world, I'm sure. Absolutely. Right? So that is the kind of thing that actually I wanted to set up, I would say. সব বাউন্ডারিজ পেরিয়ে সব বাধা ডিঙিয়ে চলতে থাকো, নেভার স্টপ, কারণ মোবিলই বোঝে তোমার নন স্টপ নিরাপদ চলার গুরুত্ব। আচ্ছা, what do you enjoy most about driving? I mean, of course there's the whole point of getting yourself from one place to another and that independence that you feel, but is there anything else that that gives you a sense of, say, freedom or just গা ছেড়ে দিয়ে একটা আরামের একটা ইয়ে? আমার কাছে জিনিসটা একটু ডিফারেন্ট। আমার কাছে জিনিসটা ইজ কাইন্ড অফ লাইক এ প্রাইড। আচ্ছা, বিকজ when I first started driving, তখন যেটা হচ্ছিল যে
হয়তো খুবই লেজেন্ড ভাবে যাচ্ছি, বাট I could see, fearful eyes around me. যে এই একটা মহিলা চালায় যাচ্ছে, ধাক্কা নাকি মেরে দিল। এখনো কিন্তু I see এখনো that. হ্যাঁ, it's the same thing there. So, so ওই জায়গাটাতে মনে হয় যে making eye contact and telling them, you go your way, I'm going mine. So it gives me a sense of pride, I would say. So, and I feel more liberated. I feel happy. It gives me my own space. Freedom, to, of course, is a part of the thing, but the pride makes a very big thing. I love the way you people have look. control over your own know, self, right? Yeah. So এই যে মানে prying eyes তো আছে, but I'm sure there are other challenges you have faced as a woman behind the wheel. So এই চ্যালেঞ্জগুলো কি কি এবং how do you overcome them? চ্যালেঞ্জ গুলো, I wouldn't say that as a female driver খুব বেশি একটা চ্যালেঞ্জ আছে while you are actually on the roads. Right. There are a couple of advantages, I would say. কারণ মহিলা ড্রাইভার দেখলে দেখা যাচ্ছে দূর দূরান্ত থেকে গাড়িটা থেমে যায়, মনে করে যে we are not capable enough. So that gives you the extra edge, right? Another thing I would say as again an advantage is that you get special flexibilities, liberties when you are parking. যে না ম্যাম আসেন, আপনি এখানে করে যান, দে গিভ ইউ দ্য ইজি স্পটস, দ্য ফ্রি স্পেসেস। সো ওগুলা কিন্তু অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে। চ্যালেঞ্জেস আই থিঙ্ক ইটস কাইন্ড অফ আ সোসাইটাল নর্ম দ্যাট পিপল ওয়েদার দে অ্যাকসেপ্ট ইউ। যেমন আমার প্যারেন্টসই প্রথমে ছিল যে তুমি চালাবা, না না দেখো থাক থাক আমরা ওয়েট করি, যাবো না, মানে ওই অ্যাসিওরেন্সটা দেওয়াটাই। সো ওই জিনিসটা ইটস কাইন্ড অফ something that is not expected from females, you know, যে না, it's not your responsibility. But how did you finally get your parents to trust you behind the steering? যে উঠো, that's it, উঠো, চলো, দেখো, get into the vibe. So now they're like very proud. এখন কিছু হলেই বলে যে তুমি নিয়ে যাবা নাকি ড্রাইভার আসবে। So আমার কাছে মনে হয় যে ওই যে আমার উপরে বিশ্বাসটা করছে কিংবা আমাকে রিলাই করছে। যখন আমার ভাই থাকে তখন কিন্তু আবার ওই জিনিসটা থাকে না, না যা ও নিয়ে যাবে, সো দ্যাটস ওকে। বাট সাদিয়া নিয়ে যাবে হলে আবার দুইটা কোয়েশ্চেন আগে আসতো, এখন দুইটা কোয়েশ্চেন ইটস কামিং আপন অ্যাজ এ রিকোয়েস্ট যে তুমি নিয়ে যাবা নাকি, হ্যাঁ চলো তুমি নিয়ে যাও। So it's kind of a change that is happening. But did they say, for example, এই যে doubtটা যে ছিল আপনার উপর যে as a driver will she be safe enough, will she be able to do it, এই ডাউটগুলো কি did it actually steer you further into becoming more confident as a driver or did it hold you back? না, ইনিশিয়াল টাইমে yes it did, কারণ যখন মনে হয় যে না না তুমি রাস্তায় পারবে না, তখন কি হয় যে তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে ওই ফিয়ার ফ্যাক্টরস গুলো চলে আসে যে or you start doubting yourself যে না আসলেই কি পারবো কিনা, আসলেই কি রাস্তাটা এতই ডিফিকাল্ট কিনা। বাট ইয়েস, ওই যে বললাম যে মোটিভেশনটা ছিল যে why would I need to depend on someone else, right? So ওখান থেকে মনে হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে, maybe I'm not being able to do it on a daily basis or I don't need to do it on a daily basis, but still it's a good to know thing, right? So in case যখনই আমার দরকার পড়ছে, আমার একদম লাস্ট মোমেন্ট কারোর জন্য ওয়েট ডিপেন্ড করতে হচ্ছে না। সো ওই জায়গাগুলো থেকে I think the change of perspective happened. So cautiousness, I would say female drivers are much more cautious than male drivers because there's a sense of responsibility. The more you grow, the more matured you are, the more you understand the value of your life over the others and everything, right? So I don't think ওই জায়গাটাতে খুব বেশি একটা ঝামেলা ছিল in terms of whether I will be safe behind the wheels, but it was more of a whether the environment or the ecosystem is safer for me to go out individually, right? So ওখান থেকে because not everyone goes by the rule here. So ওখানে I think parents দের আরো বেশি একটু ইয়ে থাকে, প্রিভেন্টিভ মেজার্স থাকে যে না না থাক, let her be safe rather than at risk. But নিজের উপরে I think ওই কনফিডেন্সটা নিয়ে আসা, নিজের ক্যাপাবিলিটিটাকে প্রুভ করা, that all matters at the end of the day. So how do you think we can actually encourage more women আপনার মতো যে আরেকটু কনফিডেন্ট এবং কমফর্টেবল হতে পারে বিহাইন্ড দ্য হুইল? ফর এক্সাম্পল, I told you about me. I suffer from so much anxiety behind the wheel. So how do you think you can actually encourage more women to do so? আমরা যারা, আমি আমাকে নিজেকে একটা older জেনারেশনের ধরি, I'm not in the Gen Z, Gen X and everything. So I think যারা আমরা আগের জেনারেশনস থেকে আসছি তাদের মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করাটা ইটস আ বিট মোর ডিফিকাল্ট, কারণ হচ্ছে গিয়ে আ লট অফ টাইম হ্যাজ পাসড, ইউ নো, দ্য নিড, দ্য রিকোয়ারমেন্ট, এভরিথিং, ওই মাইন্ডসেটটাকে চেঞ্জ করে অ্যাডাপ্টেবিলিটিটা নিয়ে গিয়ে আরেকটা স্টেপ আগানো থেকে। বাট
if we kind of probe on to our next generations, don't let us not give them the fear of driving. Right. I was just telling you about my daughter, like Right. she's almost Yeah. 13 and maybe not let her drive but just let her sit behind the wheel. Right. ওটা থেকে কিন্তু একটা ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স আসে যে না ইটস ওকে টু সিট বিহাইন্ড দ্য হুইলস রাইট সো ওখান থেকে যদি আমরা ছোট ছোট স্টেপস গুলো নিয়ে এনকারেজ করি আই থিঙ্ক দ্যাট উই উইল বি হ্যাভিং এখন কিন্তু প্রচুর এটলিস্ট ঢাকাতে প্রচুর দেখা যায় ফিমেল ড্রাইভার্স নট বিহাইন্ড অনলি কার্স বাট অন মোটর বাইকস অ্যাজ ওয়েল সো ওটা দেখে আমার মনে করে এক্সাইটমেন্ট আরো বেড়ে যায় যে একটা মোটর বাইক চালাতে হবে টাইপের একটা ব্যাপার সো আই থিঙ্ক ইয়েস মানে পরবর্তী জেনারেশনদেরকে যদি আমরা এনকারেজ করি রাদার দেন পুলিং দেম ব্যাক things are going to change. Things are changing, but it's going to change a lot faster. All right. How would you say for somebody যে কোনো একটা কারণে hesitant to be on the road or get back on the road, say কোনো অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হয়েছে বা কিছু একটা, যেহেতু like you said, it's very risky on the roads of Dhaka. You don't really know what's going to come at you. So এমন যদি কোনো কেস হয়ে থাকে, how would you encourage somebody to get back on the road, to get back behind the wheel? I think এখানে there two different things. একটা হচ্ছে গিয়ে যদি মানে অ্যাক্সিডেন্টের মতো যদি কোনো ট্রমাটাইজিং কনসার্ন থাকে যেখানে আসলে ইটস আ কাইন্ড অফ সাইকোলজিক্যাল বার্ডেন রাইট সো দ্যাট নিডস হিলিং ইটসেলফ ফার্স্ট whether you are up for it because if you are not mentally stable or mentally fit, then being behind the wheels does not really matter because it's much more riskier for you. So ওখানে নিজেকে আসলে ট্রেন করে নিজেকে ওই জায়গাটাতে আপলিফট করে নিয়ে গিয়ে then you move to the next step of coming forward, right? But এমনিতেই যারা আমাদের মতো প্রথম থেকেই ভয় পেয়ে যাচ্ছি, মেবি কোনো ইনসিডেন্ট হয়নি কিন্তু ভয় পেয়ে যাচ্ছি, তো সেখানে আই থিঙ্ক taking baby steps always works for me. আমার পার্সোনালি কাছে যেটা হলো যে আচ্ছা প্রথমে let's sit behind the wheel, see if you feel comfortable, right? কিছু কিছু জায়গায় আছে যে আমরা মনে করি যে maybe the size of the car or the nature of the car that you're driving, the road that you're driving, ওগুলা it should not play a factor, but for a starter it does play a factor. যে আমি যদি একবার আমার নিজেকে কমফোর্টেবল মনে করি on the road তখন কিন্তু আমার যে কোনো জায়গা থেকে মুভ করাটা অটোমেটিক্যালি আমার কনফিডেন্স লেভেলে চলে আসে যে না আমি একটা ব্লক যেতে পেরেছি আমি আরো 3টা ব্লক আসলে যেতে পারবো সো টেকিং বেবি স্টেপস ইটস আ definitely a big deal. Second thing হচ্ছে গিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে ড্রাইভিং ইজ সামথিং দ্যাট গ্রোজ উইথ প্র্যাকটিস রাইট আমি খালি শিখলাম আমি বসে থাকলাম ইটস লাইক সুইমিং রাইট কিন্তু how do you excel yourself কারণ প্রত্যেকটা কাজেরই কিন্তু একটা স্কিল পাওয়ার বাড়ানোর একটা ব্যাপার আছে কিংবা একটা স্কিল লেভেল নিজের ডেভেলপমেন্টের একটা ব্যাপার আছে যে ক্রিটিক্যাল টাইমে আমি কত কি করতে পারছি সো নিজেকে ওই জায়গাটাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই প্র্যাকটিসটাতে থাকা যে whether you have the need or not keep on practicing, keep on driving 5 minutes 10 minutes long drives, short drives, any places that you feel like going, I think that's the journey that we need to make. That's so lovely. Thank you so much আজকে আমাদের সাথে দ্য ডেইলি স্টার এ আসার জন্য এবং মোবিল প্রেজেন্স না থামার গল্পে আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য and quite frankly I'm a little jealous of you because I wish I was confident and independent enough to go behind the wheel. Like I said, I learned when I'm too scared, but practice, yes, practice. As a matter of fact, সব নারীদেরকেই বলতে চাই, practice makes perfect. এবং on this day, on this International Women Drivers Day, let's celebrate all the confident and beautiful women behind the wheels. Thank you.